Hast du jemals bemerkt, wie Frauen in Panik geraten? Sobald sie sicher fühlen? Nicht, wenn du distanziert bist, nicht, wenn du kalt bist, sondern wenn du perfekt bist. Das ist das Paradox. Über das niemand spricht. Je besser du sie behandelst, desto instabler wird sie. Die meiste Männer sehen dies rückwärtsgerichtet verhalten und denken, ich muss etwas falsch machen. Nein, sie macht etwas falsch, aber nicht so, wie du denkst. Hier ist die Wahrheit, die dir niemand sagen wird. Die weibliche Psychology funktioniert nicht nach Logik. Sie funktioniert nach emotionalen Thermostaten. Wenn du die Hitze so schnell hochdrehst, wenn du sie so viel so verfühlen lässt, druckt System die Notbremse. Beaver Warm, last Michigan dir Kurs denken, dass du hier bist. Dies Community watched, while Männer wie du bereits sind, die Wahrheit zu hören nicht das, was bequemist. Wenn du noch tiefer in die Psychology eintauchen, willst MIT-exclusiven Videos, inhalten vor allen anderen die Möglichkeit, die Richtung dieses Kanals mitzubestimmen, dann wird jetzt till unsere exclusiven Community. Du bekommst Zugang zu Videos, beaver sie öffentlich gehen. Spiegel für dich erstellt Bonisenhalt du unterstützt damit diese Arbeit. Der Link ist in der Beschreibung. Du investierst damit in dein eigenes Verständnis den Macht in Beziehungen. Jetzt drück den Abonnieren-Button. Das hier ist kein weiche Dating-Beratung. Das ist eine Neurowissenschaft, worum SIE rennt, wenn SIE bleiben sollt. Wenn du aufhören willst, wann ich weitersprechen verwirrt zu sein, ist dieser Button dein Zugangscode. Jetzt sehe ich dir, was wirklich passiert. Teil 1, das Paradox der Perfektion. Stell dir dieses Szenario vor. Denn ich weiß, dass du es erlebt hast. Du sie hatte gerät ein unglaubliches Date. Habt auf Sileni being connected. Sie hat dir von ihren Ängsten erzählt, von ihrer Kindheit, von ihren alten Narben. Die Chemie war unbestreitbar. Du bist nach Hause gegangen. Frisch hast gedacht. Das ist es. Wir sind gerät auf ein neues Level gekommen. Aber am nächsten Morgen verschwindet oder word distanziert hoffentlich. Fast wie ein Fremd. Warum? Die männliche Logik funktioniert in einer geraden Linie. Großartige Verbindung, beste Neigung. Wenn das Date gut war, bewegen wir schneller vorwärts. Aber die weibliche Psychology, besonders bei Frauen MIT emotionaler tief, funktioniert wie ein Welli, hohe Intensität. Bedürfnis sich zurückzusehen nu auszubalanzieren. Wenn eine Frau her zu schnell oder zu tief für dich aufnet, lost Nervensystem sofort einen roten Alarm aus. In der Psychology sehen wir dies ALS-Reaction auf eine Bedrohung der Autonomie. Der Moment, in dem sie dir war selbst gesiegt hat, fühlt sich emotional nackt wird das ist eine schreckend unsicher Position. Sie fühlt sich, ALS hat dir gerät ein Geladin waf judgment, die zerstoren kann. Also, was ist die natalist biologist Reaction, sich zurückzusehen, zurück in ihren Panzer zu kriechen, ihr Rüstung wieder entzuziehen? Dies kalt es keine Ebelung von dir, es ist ein Akt des Selbstschutzes. Sie braucht Zeit, die Skier Intensität der Emotionen zu verbieten, die gerät passiert sind. Sie muss sich selbst versichern, mir geht's not gut, ich habe not die Control. Ich werde nicht von diesem Gefühl verschlungen. Teil 2, der Vulnerability Hangover. Aber hier passiert die Tragödie. Männer verstehen das Konzept eines Vulnerability Hangovers nicht eines Verletzlichkeitsgehrers. Du siehst, wie die zerschleißt. Was machst du? Du fängst an Dagigen zu hammern. Du textest ist alles okay? Habe ich etwas falsch gemacht? Warum verhaltst du dich komisch? Du versuchst ein emotionales Problem MIT Logik zu lösen dies Action trotz deiner guten Absichten ist genau das, was die Romantik-Totet. Wenn nach Luft schnappt, nachdem zu tief in den sie in der Emotionen getot, ist du hinüberrennst Aufmerksamkeit forderst. Ist das ALS-Wort, das du ihren Kopf zurück unerwasse drucken. Du verwandelst Bedürfnis nach wenig Raum in ein Verswiefelds Bedürfnis deinem Druck zu entkommen. Erinnere dich daran. War Intimität ist beängstigend. Für eine Frau, die her schätzt,
ist das Eingeständnis. Das ist emotional von einem Mann abhängig ist. Ein massives Risiko. Also das nächste Mal, wenn direkt nach einem Moment intensiver Hitze kalt wird. Es nicht als Bestrafung. Es ist als Halbzeit. Sie hat gerät erhers in ten haft ausspielt die Jets braucht die Kleikabin, sich zu Erlen. Beaver die nax run kommt. Wenn du männlich genig bist, stan have zu bleiben die vor dies oder zu warten. On zu schrien oder in Panik zu Jerden. Word SIMIT mehr Leidenschaft als zuver wieder herauskommen. Aber wenn du dies ter eintrittst, ist das Spiel sofort vorbei. Til 3 die laut still. Aber das Zerruxian passiert nicht nur nach Intimitat. Manchmal seid ihr sich in einer subteren, berücklichen Form, die ich die laut still nennen. Lass uns über die still selbst sprechen. Für einen Mann ist still ein Lehr. Ist die Abwesenheit von Daten. Wenn aufwärts zu texten, schaust du auf dein Handy siehst nix. Aber für eine Frau, die emotional investiert ist still nicht leer. Sie ist schwer. Ist tatsächlich ein emotionaler Wirkerstall. Der oberflächlich Ratgeber kann dir sagen, dass es zu viel nachdenkt, weil dich liebt. Das ist so einfach. Lass uns die Mechanik der Analyse Paralyse betrachten. Denk darüber nach. Wie du einem Freund schreibst, der dir nicht wirklich wichtig ist. Du tippst drückst auf den wirfst dein Handy aufs Sofa. Ist dir egal. OBS einen Tippler gibt. Ist dir egal. OBS cool klingt. Du hast null emotional Bindung in das Ergebnis. Gleichgültigkeit ist schlampig. Gleichgültigkeit ist einfach. Aber wenn eine Frau tief in dich gebunden ist, sind die ein Satz plötzlich himmelhoch. Jed's Wort traggeüht. Sie schweigt nicht, weil nichts zu sagen hat. Sie schweigt, weil so viel zu sagen hat die Angst hat. Ist falsch zu sagen. Sie tippt ein Nachricht, lasst Sie tippt wieder, aber versucht Lassiger zu klingen, lasst Sie wird 3 Stunden. Damit nicht verzweifelt aussieht. Dann realisiert dass 3 Stunden zu lang sind unhoffentlich wird. Also friert das ist was ich die Perfektionismusvoll nennen. Still ist oft ein Symptom davon. Das ist versucht die perfekte Version selbst für dich zu korrigieren. Sie ist hyperbolisch über den Wahrnehmung. Sie analysiert den letzten Text, den Ton. Sogar den Interpunktion, versucht den Energie perfekt zu matchen. Damit dich nicht abschreckt. Wenn sich nicht kommen wird kein einzig Calorie Gehirnenergie darauf verschwenden. Also, wenn die Textantworten sich verlangsamen oder wenn dich länger als gewohnlich auf Jealousien las, geh nicht davon aus. Das ist dich ignoriert. Geh davon aus. Das ist in ihrem eigenen Kopf feststeckt. Sie navigiert durch ihr Meinenfeld eigenen Unsicherheiten, weil die Verbindung zu sehr schätzt, zu vermasseln. Die still ist kein Mangel in Interesse. Ist ein Überschuss in Angst. Til wir der still Orbiter. Waren in dieser stillen Paralyse feststeckt. Passiert etwas sehr Interessantes. Sie hört auf dir zu sprechen, aber beginnt dich zu beobachten. Das bringt uns zu einem der verwirrendsten Signale für Männer, dem stillen Orbiter. Du kannst sagen, aber hat mir seit 2 Tagen nicht geschrieben. Sicherlich ist weitergegangen. Schau genauer hin. Schaut den Instagram Stories? Ist einer der 10 Personen, die sieht? Hat einen Post von wo 3 Wochen geliked? Taucht in Orten auf, wo weiß, das du sehen Contest? Das ist der kritisch Unterschied zwischen Ghosting sich zu Ruxian. Ghosting ist die Vernung von Aufmerksamkeit. Eine Frau, die dich verlassen will, wird die Verbindung kappen. Sie wird entfolgen, blockieren oder einfach wieder in den Richtung schauen, weil du nicht mehr in ihrer Realität existierst. Sich zu Ruxian ist die Vernung von Interaktion, aber die Intensivierung von Beobachtung. Wo macht es das? Es geht zurück auf Sicherheit. Direct Communication, Texten und Rufen, treffen erfordert Verletzlichkeit. Es erfordert, dass es auf die Leine legt.
what es absent worden can. Aber passiver consum. Dijk von der Sicherheit ihres Bildschirms AUS Beobachten. Gibt einen Dependent on das Risiko. Sie Kreis Dijk. Sie will Dijk in ihrem Universen behalten. Sie checkt. Obi du glücklich bist. MIT wem du Zusammen bist und obi du immer nach der Gleichstabil man bist. In den SI sich verlieh hat. Sie futtert ihr Benungen Dijk AUS sicheren Vernung. Warrant ihr inners Chaos sortiert. Es ist ein Paradox. Sie schiebt Dijk MIT ren Hand in Weg. Aber halt ihr Augen auf Dijk Jerktet. Wenn du siehst, das Name in denen Stories auftaucht oder, when SIE MIT deinem Content enragert, waren SIE den Text ignoriert, word nicht wotend. Ruff SIE nicht des Swedgen zur Rechenschaft. Kenny es für das, was es ist. Es ist ein Lane. Sie halt das auch fest. Sie ist nach nicht bereit. Sich nachher zu sehen. Till 5. Der gefahrlich Unterscheid. Jedek. Uni das ist ein massives Jedek. Alice. Was ich rege gesagt have. Kaum MIT einer gefahrlichen Fall. Es gib Manner. Die Diocese Video gerät schauen. Die mean Wort benutzen Worten. In einer toxischen Situation zu bleiben. Sie werden sagen. Oh, SIE behandelt Michigan wie Mo. Aber sie schaut mean Stories. Also muss SIE Michigan lieben. Nein, so verlierst du den Word. Wir müssen die Psychology Election pausen und die einen Reality Check machen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen einer Frau. Die Angst hat und die eine Frau. Die Deichner für Aufmerksamkeit benutzt. Und die, wenn du SIE nicht auseinanderhalten kannst. Bist du nicht geduldig. Du wirst gespielt. Lass uns darüber sprechen. Wie man die Wahrheit vom Larm filtert. Wir müssen die Frauen filtern. Die sich AUS Angst zurückziehen. Von den Frauen. Die Deichner für Aufmerksamkeit benutzen. Breadcrumbing. Hier sind die drei nicht verhandelbaren Zeichen. Das ihr Distanz toxisch ist und die du gehen musst. Filter 1. Die Qualität der Rucker. Wenn eine Frau sich zurückzieht, while SIE überwältigt ist, kommt schleißlich zurück. Aber wie kommt SIE zurück? Kommt SIE zurück MIT warm? Skate SIE erlichter sich wieder zu verbinden? Versucht SIE, die still MIT Zunigung mit Summiken? Das ist Angst. Oder kommt SIE nach Zurich? Wenn SIE gelangweilt ist? Kommt SIE 2 Uhr morgen Zurich? Kommt SIE Zurich und die Frage nach einem gefallen? Das ist kein Bindung. Das ist Ausbildung. Sie checkt. Obi du immer nach im Haken bist. Filter 2 der Verantwortungsfaktor. Wenn juk schleißlich wieder verbindet und du die Distanz ruhig erwanst, was macht SIE? Ein Frau, die Dijk schatzt, Word sich schlecht fühlen. Sie kann nicht sagen, es tut mir so leid. Ich war in einem komischen Kopf rum. Sie erken die Lukien. Ein Manipulatoren Word Dijk gaslighten. Sie wird sagen, du bist verrückt. Ich war nicht distanziert. Du bist einfach nur bedürftig. Wenn SIE Dijk schuldig fühlen lässt, while du ihre Abwesenheit bemerkt hast, ist das ein Rotflag von der Groß einer Werbetafel. Filter 3. Das Investitionsverhältnis. Schau auf die Beziehung außerhalb der kalten Phasen. Wenn die Din gut sind, investiert SIE tatsächlich. Fragt SIE nach deinem Leben. Tut SIE Din für Dijk oder dreht sich die Beziehung wohlständig ihr Bedürfnis, ihr Lohnen und ihren Zeitplan. Wenn SIE dies Test nicht besteht, wenn SIE kalt, verantwortlich und egoistisch ist, schaut dieses Video aus, sie sieht sich nicht Zurich, while SIE Dijk liebt. Sie sieht sich Zurich, while SIE Dijk nicht respektiert. Hab den Selbstrespekt. Die terzuschli essen. Aber wenn SIE dies Test besteht, wenn SIE freundlich, versorgt und echtest, aber nur anfällig für dies plötzlichen Shutdowns, dann hast die SMIT etwas tiefem zu tun. Du hast die SMIT der Psychology der Selbstsabotage zu tun. Teil 6. Das Upper Limit Problem. Wenn SIE ein gut Frau ist, warum wird SIE ein gut Saturinerin? Es widerspricht der Logik. Du behandelst SIE besser, als ihr Exes. Du horst zu, du bist stabil. Also, warum ren SIE? In der Psychology nennen wir das Upper Limit Problem. Jeder Mensch hat einen inneren Thermostat dafür. Wie viel Glück und die Liebe tolerieren kann. Es klingt verrückt, aber viele Menschen sind nicht damit vertraut.
gut behandelt zu werden. When SIE im Chaos aufwatschen ist oder when SIE ein gestic toxischer Beziehungen hat, ist ihr Grundeinstellung Camps. Chaos fühlt sich vertrauten. Frieden fühlt sich fremden. Also, wenn du da kommst in dir konsistent gesund, bedingungslos Liebe und Beides ist, drängst du drei über Obers limiting Gluck. Unerbussin, beginnt zu schrien. Das ist zu gut, war zu sein. Der and ihr Schuhwort fallen. Ich muss Zurich in die Sicherheit. Wie kommt es Zurich in die Sicherheit? Sie sabotiert. Sie sieht sich Zurich. Sie schafft Distanz. Sie kann sogar einen Streit über etwas Dumms anfangen. Sie versucht unbewusst das Glückslevel Zurich in eine Zone zu bringen. In der SIE sich wohlfühlt, was oft ein Zone milder angst die Distanz ist. Sie lernt dich nicht ab, weil du nicht genig bist. Sie lernt dich intimidativ, weil zu viel ist. Sie schaut dich in die denkt, ist unglaublich. Wenn ich komplett reinlass get, word Michigan Zerstoren. Also besser, ich skieb in ein bisschen weg. Nerum zu beweisen, dass ich ohne Jubel ben kann. Ist ein verdrate Form von Oblebenslogic. Das zu verstehen während alles. Du horst auf, ihr Distanz als persönlich Beleidigung zu nehmen. Du erkennst, dass du nicht gegen SIE kämpfst. Du kämpfst gegen ihr Gene-Programmierung. Aber das zu wissen ist nur die halbe Schlacht. Die wirklich Frage ist, wie durchbrichst du diesen Zyklus ohne dich selbst zu brechen? Teil 7. Die Look-Term-Strategy. Die meiste Männer versuchen, SIE zu reparieren. Sie versuchen der Therapeut zu sein. Das scheitert. Und ihr Männer werden watten die bestrafen SIE. Das scheitert auch. Am MIT einer Frau umzugen. Die AUS Angst sabotiert. Brauchst du eine Strategie, die kontraintuitiv ist. Du musst unerschütterlich werden. Ich nenne das die Look-Term-Strategy. Denken einen Look-Term. Steht am Rand der zerkluften Felsen. Das Meer ist childish. Die Wellenkratchen, der Sturm TOBT, rennt der Look-Term in den Ozean, die Schiff zu jagen? Nein, schaltet der Look-Term sein liegt AUS, while die Schiff weit weg sind? Nein, bleit geardet. Las sein liegt constant skinen while stable ist. Finden die Schiff schleißlich Rennweg zurück zu ihm, wenn der Sturm sich legt. Hier ist ein dreistuffiger taktischer Plan, der Look-Term zu sein. Schritt 1, der Spiegel der Stasis. Wenn SIE sich zurückzieht, ist dein Instinkt, dich nachwurn zu lernen, die Luki zu schließen. Mach das nicht, aber sie dich auch nicht AUS mit Zurich, SIE zu bestrafen. Wenn du jagst, siehst du bedürftig aus, wenn du weigerst. Siehst du verber aus beide bewiest. Das ist den emotionalen Zustand kontrolliert. Stattdessen bleibst du stehen. Du spiegelst ihr Energie, nicht ihr Distanz. Wenn SIE einen Tag braucht, zu antworten, musst du kein Spiel spielen genau 24 Stunden warten. Aber schreit nicht Pelt. Bombardier Handy nicht. Matche Investitionslevel ruhig. Du bleibst präsent, aber du horst also in Tieren, bis es sich meldet. Schritt 2, der Sicherheitsraum. Low Pressure Communication. Wenn du dich meldest oder wenn SIE endlich antwortet, musst du die Forderung entfernen. Die meiste Männer sind den Text, die sich wie Pflichten anfühlen. Warum hast du nicht geantwortet? Oder sind wir immer nach für Freitag verabredet? Die sind schwer. Sie erfordern emotional Arbeit. And ihr den Ansatz zu Low Pressure Broadcasting. Send Word. Frag Nick Danik. Schick Meme. Über das ist Lachen Word. Schick Bild von etwas Coolem. Das du gerade gesehen hast. Hier ist die Geheimwaffe. Füge ein Phrase hinzu. Wie dagt, das Wort dir gefallen. Hoff. Du hast ein beschäftigt Wosch. Das kommunisiert unerschwellig. Ich denke in dich. Aber es für der nicht den seid. Entfernt die should die SIE fühlt, while SIE still war, was mal ein Feature macht. Sich wieder zu öffnen. Schritt 3, visuell unabhängig. Waren SIE in whole MIT ring gefühlen umgeht. Fragt SIE sich, was du machst. Wenn SIE denkt, dass du zu Hause sich in die Daiwan starst in die auf SIE wardest, sinkt ihr Anziehung.
Du musst sehen nicht sagen. Das dein Leben vorwärts geht. Geh ins Fitnessstudio. Triff deine MIT-Freundin. Arbeit in deinem Business die last es über Social Media saying oder einfach dadurch, dass du beschäftigt bist. When SIE sieht, dass du glücklich erfolgreich bist, ohne ständig Bestätigung. Lost es einer sprunglich Angst wo verlust aus es dreht den Schalter in ihrem Gehirn von, ich brauch Raum von ihm zu. Wort, ich will nicht verlieren. Till 8, der ultimative Test. Das bringt uns zum finalen wichtigsten Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Jungs und die Männern. Wenn eine Frau sich zurückzieht, für sie oft unbewusst einen Test durch. Sie testet den Emotionalführung. Sie ist rosien, chautisch, fließend, sich mit dem Wind während. Sie will wissen, ob du der Berg bist, fest, unbeweglich und permanent. Wenn ihr Schlecklaun den Tag ruiniert, hast du den Test nicht bestanden. Wenn ihr still dich sicher macht, hast du den Test nicht bestanden. Wenn Sorgen dich ausrasen lässt, hast du den Test nicht bestanden. Sie kann sich nicht auf dich stutzen, wenn du zusammenbrichst in dem Moment. In dem es aufhört, dich hochzuhalten. Die Frau, die sich Angst zurückzieht, sucht nach Sicherheit. Sie will wissen, dass egal verrückt ihr Wort, du der Fels bist, der sich nicht bewegt. Wenn du die Look-Term-Strategie anwendest, wenn du ruhig, warm und die unabhängig bleibst trotz ihrer Distanz, beweist du dass du starker bist als Chaos. Du beweist, dass du in sicher Hafen bist und das ist der Moment, in dem sich die Dynamik verschiebt. Das ist der Moment, in dem es aufhört, wo dir wegsen und beginnt dir zu rennen. Denn in einer Welt voller schwacher Männer, die bei mir Zieken von Schwierigkeiten in Panikgeraden, ist ein Mann, der seine eigenen Emotionen meistern kann. Das seltens, sagte mit Chance, was SIE Gmos finden Word. Wenn SIE sich zurückzieht, tut es weh. Ich weiß, aber es ist nicht das Ende. Es ist Gelegenheit. Es ist ein Moment für dich zwischen einer toxischen Frau. Das Spiel spielt eine guten Frau, die ihr eigenen Angst bekämpft zu unterscheiden. Noch wichtiger, es ist ein Moment für dich, dir selbst zu beweisen, dass dein Selbstwert nicht von einer Technik abhängt. Sei der Look-Term. Lass es ihren Sturm navigieren. Wenn die richtig ist, wird nach deinem Licksuchen die Word harder. Schneller verlierer als zuvor zurückkommen. Wenn es nicht tut, stehst du immer noch aufrecht, lukt es hell, bereit für das Schiff, das tatsächlich verdient, in deinem Hafen anzudocken. Wenn du aufhören willst zu raten entfangen willst, die versteckt sprach der weiblichen Dynamik zu verstehen. Wenn du den unfairen Worte willst, denn 99% der Männer haben werden, dann musst du hier sein. Klick den Abonnieren-Button. Wir machen keinen Fluff, wir machen die Wahrheit. Tu mir einen Gefallen. Wenn du bereit bist, das MIT-Word zur Hand haben, geh runter zu den Kommentaren schreib. Ich bin der Look-Term. Lass das dein Versprechen und dich selbst hut sein. Hör auf zu jagen. Fang und zu führen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin blieb stark. Blieb standhaft die Sederfels. Auf den es sich verlassen kann.